Bana, labda nikuulize ni mara ngapi kwa siku unasikiliza mziki? Lakini mziki wako unaosikiliza unakupa faida gani? Hilo ndo swali ambalo unapaswa kujiuliza. Sasa leo nimekuletea application moja ambayo application hiyo ukiitumia vizuri kusikiliza ndipo unaweza ukamake money kupitia mziki. Na application hiyo inaitwa Mode and App. Ukifungua application hiyo ina muundo wa namna hiyo. Kwa hiyo application hii kuna ofa nyingi za kufanya. Ofa ya kwanza ni kusikiliza mziki. Kwa hiyo unaposikiliza mziki una earn pointi. Kwa hiyo baadaye zile pointi unaweza ukazibadilisha au ukaredeem kupata zawadi yako, au ukabadilisha kama una account ya PayPal ukaibadilisha kuwa pesa na ukaweza kudraw pesa zako kama kawaida. Na hii kwa kusikiliza mziki, ukisikiliza nyimbo moja kwa dakika moja utapata pointi 0.8. Kwa hiyo endapo ukisikiliza kwa dakika 30 utapata pointi 200. Kwa wakati unavyosikiliza ndipo unavyozidi kupata pointi nyingi. Na nyimbo hizi zipo nyingi sana. Category utachagua mwenyewe, all kama ni trending. Trending zinazo trend ziko hapa nyingi sana. Kwa hiyo utachagua mwenyewe ni kategori gani ya nyimbo unayotaka kusikiliza. Kama ni mood, utachagua mwenyewe nyimbo gani unayotaka kusikiliza. Kama ni pop, ziko hapo. Kama ni rap and hip hop, R&B and soul, EDM, decades, rock and metal, alternative, country, deep house and down tempo, relax and chill, indie, Latin, reggae, Asia pop and Bollywood, holiday musical, gospel, news, talk, sport, comedy, featured artist. Zipo nyimbo nyingi sana. Kwa hiyo nyimbo hizi unaposikiliza ndo pale ambapo unapata point, then baadaye zile point utazibadilisha kuwa cash. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni hivyo. Kwa mfano account yangu mimi ni hapa. Hapa nimesikiliza nyimbo moja, lakini nimesikiliza nyimbo mbili, lakini tayari nina point 271. Hiyo ni yesterday. Check into current point 6, daily goal bonus point 20, daily goal bonus point 10, daily goal point 5, onboarding tutorial completed point 200, listen to your first song unapata point 20, new goal setup unapata point 10. Lakini pia vile vile kuna booster ambao unaweza ukaongeza earning tofauti na kusikiliza mziki. Kwenye booster hapa, congratulations, you just got paid 20 point. Tayari nimefungua booster lakini nimepata point tayari. Allow location physical activity and 50 point by allowing access all the time. We shall locate data with some of our partners in order to provide you with the same of highest paying earning offers. Not now. Then kama hivyo, hizo booster ziko hivyo, giveaway booster. Kwa hapa kuna $30,000 contest. Top hiyo hapo win bonus. Zimebaki siku 8. Contest complete offers and survey and mode point. N point increase your overall contest ranking. Top hiyo hapo highest, make sure you have notification enabled. Kwa hiyo continue hapo. Open with. Kwa hiyo ukitaka kufungua kama ni Chrome, kama ni Vidmate utachoose mwenyewe. Then kuna offer nyingine kibao sana hapo. Kuna kuchukua survey, music rate booster, tech survey dakika 22 point 693, dakika 32 point 592. Easy point. Allow location unapata point 50 ukiwa una charge, lakini ikiwa online utapata point 200. Twitter point 100.
name point 15, birth year point 5, gender point 5, give us football feedback 2020, music preference point 10, listen for 30 point 200, like that. Lakini pia kuna deal. Kwa hiyo deal ni kama hivyo, in progress, recently added, title, Lord of the Ring, free $74, book coin list $3. Kwa hiyo ni deal. Lakini kuna kurindim. Sasa kurindim ndio kuna ni point zako, kama utaangalia una point ngapi, then kama unataka kudraw unakuja una draw, au kama unataka kuchukua chochote ambacho kinaendana na idadi ya pointi zako, ndipo unapokuja kudraw. Kwa mfano kama hapa PayPal pointi 1750 ni sawa na $0.1 kwa akaunti ya PayPal. Available coin list kwa Bitcoin, kama unatumia Bitcoin ukiwa na pointi 250 ni sawa na $3 hiyo. Pointi 4000 BB, pointi 7950 $1 kwa PayPal, dola hiyo. Hapo utachagua kulingana na pointi zako ambazo tayari zipo kwenye dashboard yako. Ukifikisha pointi 22,000 kama unatumia PayPal una $10. Kwa hiyo zipo nyingi sana. Lakini pia vile vile kuna kuinvite friend. Invite a friend with your link or social media, email or SMS and get notified when they accept your invitation. Get up to 500 point and up to $25 in point per friend. By getting that point each time they redeem for you or more up to your redemption, invite 10 friend and up to this one. Kwa hiyo ukiinvite friend basi unapata pointi